Welcome to the Outstanding Global Women Award. My name is Yvette Yende-Ashiri. I'm JCI Canada National President. It is such a pleasure today to be with one of the honoree of the Outstanding Global Women Award 2021, Juliette Martínez. Juliette, it is such a pleasure. Hi to everybody. Hi, Yvette. It's for me, and Mariela, it's for me a great pleasure to be here with you. I feel so honored to be with JCI Canada and with all the outstanding women from all the world. My name is Juliette Martínez, and I am the president of JCI Comayagua in Honduras. And I'm really honored. Thank you so much, Juliette. So the first question that I have for you, Juliette, I would like to ask you, what was your reaction when you heard that you were nominated for this award? Okay, just let me say something. I will be talking in English and Spanish too, so that the people that speak Spanish can understand too, and also the people that speak English. La primera impresión que yo tuve cuando recibí que fui nominada y que fui seleccionada para ganar este premio, ese reconocimiento como una mujer destacada a nivel mundial, fue grande. Yo recibí un correo, recuerdo que era de noche, y de repente cayó el mensaje a mi teléfono, lo leí, y wow, habiendo tantas chicas que participaron, tantas mujeres en el mundo entero, en todos los continentes, que mi país, Honduras, salga representado, que pues América salga representado, para mí fue una gran responsabilidad en primer lugar, porque digo, wow, las cosas que estamos haciendo en pro de nuestra sociedad, de nuestras mujeres, no son en vano. En países como el nuestro es bastante difícil sobresalir como mujer porque tenemos culturas muy machistas, y realmente que se te reconozca tu labor es algo impresionante porque lo hacemos con amor todo desde que estamos muy jovencitos, y fue grande. Yo me sentí sin palabras, me emocioné mucho. Recuerdo que estaba con el teléfono y fue como que estaba con unos amigos y empecé a gritar de la emoción y a brincar. ¿Y qué te pasa?, me decían. Yo, es que me acaban de seleccionar y que no sé qué. O sea, fue una impresión bastante grande la que tuve. Up to you, Mariela. Sure. So Juliette, I know that you mentioned that you would like to do the translation in English. So if you would like to add anything, it's fine. So Juliette mentioned that her first reaction, her first impression when she was nominated and as well selected, she was with a group of friends. She was extremely excited and happy and honored at the same time, because a country like in Latin America, Honduras, we tend to be sometimes, women tend to be a little bit undermined. And she says that all of the hard work that she has always done in her life was not in vain. So she was able to see it. And for her, this was a great honor, not only to be representing Honduras, but also a nice country in America, in the continent. So this also comes with a lot of responsibility and a lot of excitement for her. That is wonderful, and a reason why I would like to dive in right away. Juliette, you mentioned your advocacy, the work that you've been doing for women's rights, and the Outstanding Global Women Awards. For those who don't know, is an award that recognizes the work of women with JCI leaders, women who have been advocating for women's rights, for equality as well, empowering women, and you are part of them. So first of all, I would like to ask you, you are the national president for JCI Comayagua, the local president. I would like to ask you, you included in your mandate women's rights. Why is this so important to you? Tell us a little bit more about that mandate and the work that you've been doing. Bien, déjenme comentarles, sí, como mencionaba Yvette, creo que como presidenta local de JCI Comayagua, que está en Honduras, fue una gran responsabilidad, en primer lugar, asumir la presidencia de la organización, ya que pues
por mucho tiempo se tiene que los líderes son los hombres y realmente no es así. Las mujeres ahora nos preparamos, estudiamos, emprendemos y asumimos también roles protagónicos. Así que, pues dentro de nuestro plan de acción siempre ha estado incluido el tema de la equidad de género. Entonces, como representante de la mujer, siempre he estado en pro de que los proyectos, los programas que se ejecuten vayan también encaminados a empoderar a la mujer precisamente. Así que el trabajo ha sido dentro de la JCI Comayagua, dentro de la JCI Honduras. Nuestros proyectos inclusive se han catapultado a nivel internacional y eso también en mi vida profesional. Como mujer soy política también, pues he participado en procesos electorales dentro de mi país y la propuesta siempre ha sido la inclusión de la mujer, la protección de los derechos sobre todo. Creo que es necesario que nosotros empoderemos a nuestras niñas desde que están muy pequeñitas para que sepan lo que valen, para que sepan todas las cosas grandes que pueden llegar a ser. Inclusive, pues déjenme comentarles que Honduras es un país donde la mayor parte de la población es de mujeres. Entonces, qué importante es el rol de la mujer. La mujer es aquella que día con día se levanta, es ama de casa, trabaja, estudia, tiene multiroles y yo creo que en ese sentido es importante que desde las organizaciones no gubernamentales hasta las mujeres que nos hemos empoderado más allá y estamos participando en la política de nuestros países, debemos estar trabajando, educando a nuestra mujer, dándole las herramientas sobre todo que ellas necesitan. Así que ha sido un estandarte para mí como persona y se ha enfocado también, se ha reflejado también dentro de la organización y pues dentro de cada ámbito en el que nos movemos, profesional, familiar, personal, en todos los ámbitos. Okay. So, Juliette has mentioned a lot of things like, well, in this mandate, she has worked a lot. She has a lot of responsibility. In Honduras, usually people tend to think that leaders are men, but she's mentioning that women, we can be protagonists as well. And she has always worked very, very hard for equality. She has always has grown a lot in the projects, and they are outstanding, these projects in the world. And this is something that she can see that women they don't only have one role, they have multi roles. They have roles at home, they have roles in society, either in politics or in working for non-for-profits, in working for any other type of job. There are plenty of things that women are doing. As well, she mentions that Honduras, so the majority of the population are actually women. So she's working very, very hard to make sure that she can also like educate and prepare women to provide all the tools that they need to outstand. And she has worked a lot in different roles, a little bit in politics as well, non-for-profits, and just to make sure that the human rights, but the women's rights are there. And this is part of the amazing job that she can do from Comayagua and also representing Honduras. This is amazing. This is amazing. You are just living, you're walking the talk. You're not only walking the talk by being a women leader in Honduras, but you are also involved politically. When I read about your biography, I was like, wow, how amazing you are. So in 2021, this year, you also participated as a pre-candidate for deputy to the National Congress of Honduras. Can you tell us a little bit more about your involvement and what exactly is your role and what you've been doing? Bien, dentro de la política, como ya lo mencionaba en la hoja que mandamos de vida, pues me involucré cuando tenía apenas 21 años, ya activamente. Creo que fui una de las candidatas más jóvenes de la historia de Honduras, si no es que la más joven, porque en Honduras se puede participar para cargos de elección popular precisamente desde que tenés 21 años. Entonces fui candidata a diputada suplente. Esto me abrió mucho el campo para poder involucrarme dentro de organizaciones, para empezar a trabajar con el gobierno, y todo ha sido un proceso.
en estas elecciones, actualmente 2021, con 25 años, ya asumí el rol más protagónico aún como diputada propietaria, ya siendo yo la imagen de mi campaña, y me encantó tanto ver yo, una persona tan joven, mis compañeros de la planilla eran personas de 50, 60, 40 años, mucho mayores que yo, pero ver que las personas pues tomaban muy bien las propuestas, que donde llegábamos había esa anuencia de apoyar, de votar. Fue una cantidad exagerada de votos que ni yo misma me lo imaginaba, porque acá son 21 municipios, aquí hay que recorrer kilómetros y kilómetros para poder llegar a cada comunidad, pero lo hicimos. Y esto con el afán de poder mostrarle a las mujeres que nosotras también podemos, que somos líderes y que nos preocupamos a pesar de la edad que tengamos, a pesar de capacidades económicas, de religiones, todas podemos aportar algo grande a la sociedad. Así que nuestras propuestas iban encaminadas al emprendimiento de la mujer. La mujer debe de empezar a generar desarrollo para sus comunidades. Así que nos dimos esa ardua tarea de recorrer cada pueblo de mi departamento durante meses para poder llevar esa propuesta de esperanza. Aparte del emprendimiento, el tema de educación. Creo que las mujeres en muchos pueblos de tierra adentro se quedan sin educación porque, repito, a veces somos una cultura un poco machista y la mujer se le dice que tiene que quedarse en la casa cuidando a los hijos, y esto no es así. Así que también demostrarle a ellas que tienen que educarse para poder salir adelante y no depender de absolutamente nadie más, sino más bien ser nosotras las generadoras de esperanza y de oportunidades. Aparte, creo que en nuestro país hay que endurecer un poco las leyes para protección de la mujer. Lastimosamente, pues en muchos países se da los feminicidios y toda esta cuestión, la violencia hacia la mujer. Creo que esto ya debemos de poner un alto. Entonces, tantas propuestas que estamos planeando, que estamos generando para poder empoderar a la mujer y que se sientan parte de algo importante. Además, ahorita estoy coordinando dentro de mi partido a la mujer joven. Mi partido se llama el Partido Nacional de Honduras. Me siento muy orgullosa porque fue el partido que le dio el derecho a la mujer de poder votar. Entonces, es un legado histórico, nos han abierto mucho las puertas y creo que nosotras tenemos que empoderarnos las unas a las otras. Así que me encanta ver cómo, pues, cuando vamos por la calle, la gente te conoce, te habla, te dice, te felicita, y creo que eso va más allá de lo que uno tiene preparado, porque, pues, hay cosas que uno le nacen sin esperar nada a cambio. Sin embargo, el cariño de la gente viene a cambio de las buenas acciones que uno realiza. Así que ha sido un proceso muy hermoso el poder participar activamente en la política de mi país y ser una persona que se le reconoce ese trabajo, ¿no? Vamos a seguir adelante. Se aproximan ahora las elecciones generales y estamos trabajando fuerte para poder cumplir todos esos objetivos que tenemos. Wow. Okay, so Juliette has mentioned that when she was 21 years old, she was the youngest candidate for the politics in her region, but it was great because she might have been the youngest to have applied to that position, or one of the youngest for sure, because since you are 21 years old, you can start in this with this career as well, and she succeeded. So little by little, the doors are starting to open for her, to start to open and more and more. And when she was 25, she was actually one of the big deputies, and she was giving a lot of proposals. And she also mentions that whatever you are, you always can. She wants to demonstrate that women, we can do it, that women, we worry for others, and doesn't matter the religion or the economic possibilities that you may have. This doesn't matter. And that's why she has been going everywhere around her city, around her state, just to bring this message. She says that she has gone in long voyages from kilometers and kilometers, just to bring this message to everyone and to share the proposals with the people. And one of the things that she mentions as well is that
her coworkers or the rest of the people she works with in the government, sometimes they are 60 or 50, they are older than her, but they are very, very engaged with her proposals. And this is something that she is always grateful with them as well, because she knows that she can do something for society. And one of the situations that happen is that women tend to stop going to school because maybe they have children, or they are even forced or encouraged not to go to school. But whenever she goes everywhere around the country as well, she tries to empower them and to make them know that they can always go. So she says that she has tried to give as much as possible, and that it's nice when she walks in the street as well, because people tend to see her with a lot of love, and that love comes back out of lovely actions as well. You are truly an inspiration. You are a role model, and you definitely deserve this award. So, Juliette, I would like to ask you, with all the adversities, with all the challenges that it is just to be a woman, not being recognized for the work that you can do, for the strength and everything that we are. I would like to ask you, what keeps you motivated? What motivates you, and what keeps you going in doing all that you do? Wow. Has tocado un punto tan delicado, que es el simple hecho de ser una mujer a veces te limita. Y vaya que sí. Muchas personas, lo repito, tienden a ver de menos a una mujer, y más a una mujer joven, porque por años ha sido así, ¿no? O sea, es una cuestión bastante difícil. Creo que hay que cambiarle el chip a la sociedad. Creo que lo que más me motiva a seguir adelante día con día es precisamente la confianza que la gente tiene en tu proyecto. Creo que Dios abre puertas, Dios, no sé, le pone a cada persona un don, una estrella, y yo he sentido que Él ha sido tan bueno conmigo, que me ha puesto una estrella que a donde sea que llego, siempre las puertas están abiertas, siempre la gente te recibe con amor, con cariño. Y creo que las personas que llegan a ciertas posiciones y que se deben al pueblo, que se deben a la gente que le sigue, no deben de fallar. Y es lo que yo he estado tratando de no hacer, de no fallar a las personas que han confiado en mí. Y eso es lo que me motiva día con día. Como tú lo decías, muchas personas te ven como un ejemplo a seguir y no podés decepcionarlas. Entonces, no voy a decir que soy una persona perfecta, porque nadie lo es, pero sí trato de día con día moverme por el camino del bien, ser empática. Es algo que siempre me ha caracterizado, ponerme en el pie, en el lugar de los demás. Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos da ciertas oportunidades que a otras personas quizás les ha costado más o no las han logrado alcanzar. Y creo que todos debemos en esta vida servir para escalar juntos. Nadie es más que nadie. Entonces, eso es algo que a mí me mueve. Pensar que podemos lograr una sociedad justa, una sociedad equitativa, creo, es un sueño que sé que si trabajamos todos juntos se puede volver una realidad, pero no se vuelve una realidad desde las redes sociales o desde tu casa. Se vuelve una realidad cuando te levantas cada día, cuando trabajas, cuando estudias, cuando te involucras activamente para hacer solución de los problemas y no solo un crítico de los problemas. Creo que esto me mueve. Cada cosa que hago la hago con un amor inmenso. Y vuelvo y repito, todo en esta vida es un boomerang, se regresa. Así que, pues, aquí estamos, dándole con todo. So Juliette mentions that this question touches a very, very delicate point. People tend to minimize you when you are a woman, and sometimes even more when you are a young woman. So if you are young, sometimes you have to try even harder just to overcome all of these type of thinking around the people. And it is very nice to be able to trust in people, that people trust in your projects as well, that she feels that she is very blessed, that God has put her a lot of gifts and has opened a lot of doors for her.
And she's taking these opportunities with love, with faith, and she tries not to fail others, or at least every single day she really tries hard not to fail people, because she knows that a lot of people rely and depend on her, and all of her actions will have, well, implications on the rest of the people. So she's only trying to do the best for everyone. Also, that there's a lot of equality, that she's fighting for equality, that nobody is better than anyone, that we are all the same, that if one person grows, we are all growing together. Well, she says that she's very, very empathic with people, and that God has given her amazing opportunities for sure. So she mentions that with equality, or with all of your actions, it's not just dreaming about it. It's just like, how do we make this become a reality? What do we need to do? Every morning when you wake up, you try hard, you put all the effort, not just social media, but also going everywhere, like trying to touch people's hearts. And, well, try to make sure that she can come with a lot of solutions for everyone every single day. I'm Yeah, that's completely me motivated. Thank you, Mariela. You're doing a great job. I know I speak a lot sometimes, but you're doing great. Thank you. You're welcome. My pleasure. If there's anything I have missed, Juliette, that you think that, or maybe if you want to add, feel free to do so as well. No, it's perfect. Estás como haciendo un resumen de todo. Me encanta. Thank you so much. And yes, Mariela, you are amazing in helping with the interpretation here for everyone to understand. And yes, you are so right, Juliette, that it doesn't matter who you are. We are all human beings, and women are human beings, and therefore it's important to consider one another, and just to continue fighting for the equality, fighting for equality, fighting for women's right, and what is good to do in our society. So I would like to know a little bit about your journey. How did you start your journey in JCI? And what is the most memorable souvenir that you can keep since you joined JCI? Bien, creo que el momento que más me ha marcado dentro de la JCI fue precisamente la fundación de JCI Comayagua, porque tuve el honor de ser una de las fundadoras de este capítulo que le ha dado tanta gloria a la JCI Honduras. Recuerdo que esto se dio en el año 2017. Nosotros somos una organización local pues relativamente nueva. Empezamos en el año 2017 con mucha incertidumbre, no sabíamos bien cómo funcionaba la organización y creo que me marcó desde el primer día. Conocí tanta gente, jóvenes que comparten una misión, una visión, un credo, y esto ha sido un viaje definitivamente lleno de mucha emoción. Pues empezamos con proyectos, obviamente en base a los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo las reforestaciones, también programas de emprendimiento para darle a las personas herramientas de poder desarrollar la economía del país, también programas de equidad con las personas del sector discapacidad o capacidades especiales, mejor dicho. Hemos tenido proyectos de tan alto impacto, formaciones de líderes también, jornadas de reclutamiento. Hemos tenido proyectos de alto impacto que inclusive el año de nuestra fundación obtuvimos el premio como mejor nueva OL a nivel América. Para nosotros eso fue algo fantástico. Recuerdo este evento fue en Argentina, nosotros no pudimos movilizarnos pues porque trabajamos y todas estas cuestiones, pero inscribimos nuestras carpetas y toda la cuestión. No sabíamos todavía cómo es que funcionaba esta cuestión de los premios y todo. Lo hicimos pues con todo el desinterés del mundo, pero la sorpresa fue que JCI Comayagua en este evento de las Américas obtuvo 3 premios mundiales, así como lo escuchan, 3 premios mundiales, siendo la organización más nueva de JCI Honduras. Uno de esos fue la mejor nueva organización, el otro fue el mejor programa de objetivos de desarrollo sostenible con el Green Challenge, que este proyecto lo dirigí yo.
Y entonces es como mi bebé, me llena de mucho orgullo hablar de él. Y el otro fue el mejor proyecto pues con socios, ¿no? De las alianzas para lograr los objetivos. Entonces ha sido un viaje increíble. Este año 2021, pues mi asamblea me escogió para ser la presidenta 2021, igual siendo la presidenta más joven que ha tenido la organización y pues me llena de tanta satisfacción, de tanto orgullo poder ser quien representa a mi OL, porque creo que es una catapulta muy buena para poder dar a conocer las cosas buenas y sobre todo para poder apoyar a los sectores más vulnerables. Este fin de semana, por ejemplo, vamos a tener un proyecto muy bonito, tenemos una caravana donde vamos a llevar provisiones, ropa, medicamentos, juguetes a esos barrios y colonias más pobres de nuestra ciudad. Entonces, yo creo que es tan bonito poder impactar la vida de los demás cuando trabajamos en equipo y en sinergia. Creo que podría hablar toda la noche de las experiencias que JCI me ha brindado, pero creo que definitivamente conocer a personas y poder trabajar juntos en equipo para ayudar a las personas que más lo necesitan ha sido de lo que más me ha encantado y más me ha impactado. Creo que no fue un error haber fundado JCI Comayagua, creo que nos hemos convertido en una familia y esto es increíble saber cuántos programas y proyectos hemos desarrollado y vamos a continuar desarrollando para formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos mayores, porque tratamos de cubrir las necesidades y los problemas de nuestra ciudad de manera integral. So, gracias, Juliette. As part of what she has mentioned is that this memorable journey that she has had since she has joined JCI is that, well, JCI Comayagua has been founded since 2017. And, well, she was there for the foundation. There has been a lot of excitement and a lot of different things going through these years. And they have worked in a lot of projects that they have touched the country, and not only the country, but all the rest of the chambers in different ways. For Honduras, they have worked in projects like reforestation. They have worked on different tools to develop the economy, tools to give to the children, younger generations, and adults, everyone who wants to participate. They're providing tools so that they can impact Honduras and the world. As well, they have had like a lot of projects involving people with different capabilities, which is very good for the integration. Sometimes they are not integrated in society, so that's something that they have worked as well very hard. And she's very, very happy that they have received 3 awards in a world level. So one is said the best organization, one of the new best new organizations. Then the one that is like her baby as well, because she has founded, she has led it, that it's the Green Challenge. That this one is the one that englobes the reforestation and different projects like impacting everything that is green in Honduras as well. And as well, another one that is one of the best partners as part of the chambers in JCI. And so she is very, very proud and happy and very excited to have been nominated, but also to have been the president of JCI Chamber in Comayagua, because she has been able to take the position, to lead it, but also to learn a lot and impact the people in her society. So one of these days they will be having one of these caravanas that they are going to be bringing a lot of medicines and food and different things to the people in her community that are the ones that are more in need as well. So this is one of the things that she has worked on, that the people in her organization, they have become like more than friends, but family, that they are growing together and they want to bring this to children, to youth, to adults and senior people as well. Absolutely. Wow, Juliette, you are amazing. You are amazing. And this organization definitely provide development opportunities for young enterprising leaders to become better leaders, to better our community.
and you are walking the talk by all the actions that you've been doing, the leadership role that you take. And if I have a message to ask you for the younger generation, as we know, JCI is 18 to 40. What is your message? What will you give? What will you tell a young enterprising person or young person in Honduras or around the world looking today, listening to this video? What will you tell them? Bueno, a todos los jóvenes que me están viendo, definitivamente mi mensaje más grande sería: confíen en ustedes mismos. Crean en cada uno de sus sueños. Si su sueño no es tan grande que hasta les asuste, creo que su sueño no vale la pena. Sueñen en grande, trabajen fuerte, prepárense, estudien, busquen herramientas, busquen cómo lograr cumplir sus metas y sus objetivos, siempre pensando en el bien común. Porque es importante que nosotros no representamos solamente el futuro, que siempre se nos ha dicho la juventud es el futuro del país. No, nosotros somos el presente y también el futuro. Así que empoderémonos ya, que no te limiten ni tus capacidades económicas o tus capacidades de cualquier índole. Creo que todos nacimos con un objetivo grande, pero tenemos que buscar también ello. Las cosas no llegan a tu casa solo por así o no caen del cielo, como dicen. Las cosas hay que buscarlas, hay que ser aguerridos, hay que demostrar de qué estamos hechos, porque la nueva generación, la generación de ahora, es la generación que piensa de una manera crítica, que tiene esa proactividad, esa beligerancia. Debemos de empoderarnos, debemos de ser ese cambio que queremos ver. Debemos dejar ya de criticar tanto y debemos de empezar a actuar, porque con acciones es que se cambia a un país, es que se desarrolla un país, es que se buscan las mejores y más oportunidades para las personas que más lo necesitan. Así que a la juventud de mi país y a la juventud de todo el mundo, yo les diría que trabajen fuerte, que cada día que no les importe si van a sacrificar su juventud, pero va a valer la pena. Creo que a este mundo, si no venimos a hacer historia, no venimos a nada. Así que, jóvenes, empoderemos, trabajemos fuerte. Yo sé que ustedes que me están viendo tienen mucho talento, tienen mucho potencial, pero hay que creer en nosotros mismos. Así que ánimos a todos. Lo mejor está por venir. To all young people, trust in yourselves, dream big. Look for the tools that will help you accomplish these dreams. If your dreams do not scare you, they are not big enough. So trust in yourself and always try to think in common results, not just for you, but for your society and for the world. So we not only represent the present, but we also represent the future. So the future is in our hands. Now we are people that we are analytical, we are critical. So let's use these tools and the way we are here in society right now to accomplish, to strive. So let's stop to criticize and let's transfer all of our energies into actions. So if you don't come to this world to make history, then what are you doing right now? I know that you can do it. Wow. Amazing. Yes, we are here in the present, but we are also here for the future. And what we are doing is really to build the next generations. So here we are with Juliette Martínez, JCI local president from Comoyaga and in Honduras. It is such a big honor to have you today. Congratulations on this award, well-deserved award. Thank you for the time that you are giving us today. It is such an honor to have you with us. Thank you, Yvette, and thank you, Mariela. It's been a great time for me to be talking with you about I don't know, the things that we have in common, that is helping people and that is being with the women empowerment. So, gracias de verdad, me encantó y voy a estar esperando la fecha con muchas ansias también, 10 de septiembre, ¿verdad? September 10th, right? Yes, September 10th, correct.